is Gambian. That is amazing. Your husband is a Senegalese? No, Gambian. Gambian. Oh, dengan bobo. Jakaram Gambian la. And all I remember is Nangadef. That's it. There you go. That works. Nangadef. Sorry, Nangadef mom, sorry. Nangadef, sorry, Gambian la nela. That's amazing, Lisa. Do you want to go ahead and introduce yourself to us? And like I said, we will be translating back and forth, okay? All right. Hi, guys. My name is Lisa. I am an immigration paralegal. My business is LES, Immigration and Consulting Services, or LES, Management and Consulting Services. 11 years experience in the legal field, as well as the paralegal field. The main purpose of my company is to advocate for African Americans as well as Caribbean. As you guys heard, my husband is Gambian. And so the need for advocacy for the Africans is, I saw the need because there's a lot of people who are here who definitely do not know about the policies and laws that are created currently with this administration. Right. Let me translate before we get out of hand. All right, guys. So Nena, mom Lisa la tuddu company am lu ko taxa jóg moom dafay advocate pour Africain comme ni ngeen gisee jëkkëram Gambien la so ñoom lu ñuy gën a def day advocate maanaam xeex loo xam ne ci ay affaire Africain yi daal lay company am di gën di xeexal. Yes, go ahead, Lisa. So today I am going to be taking a lot of questions, and just as a disclaimer, whatever we are going to be discussing is not legal advice. It's only going to be for information purposes. Excellent. If you guys would like, yes, go ahead. Okay, so Nena, comme example, tay dinañ talk about dinañ wax ci wax bu bari, right? Dinañ dina tontu question yu bari, mais tamit ngeen bàyyi xel ne lépp lu muy wax nekkul ne yow da laa jox legal advice dana la demal def lii nii, right? Lim lay wax loolu nit ñi dañ koy wax lu ci bari pour protéger seen bopp, right? Nekkul loo xam ne dañ la wax ne la dama jël sa loxo dugal ci taal bi nga dem jël sa loxo dugal ci taal bi, right? So day wax comme ça general information lay joxe képp ku soxla maanaam advice pour yow sa cas dong you gonna have to contact il faut nga contacter ko moom, right? Moom ngay contacter te at the end dinaa joxe contact information bi nga xam ne képp koo xam ne bëgg nga mu xool yow sa cas individually wax say wax xool sa cas mi demee boobaa moom nga contacter ko. Okay, go ahead, Lisa. I just added on like afterward I'll give them I'll give all of them to your information so that they can contact you if they want individual assistance. Yes, because we don't really want our personal information out there because given to the situation that's currently happening right now. Okay, so nee na bëgguñ lu waral loolu mooy bëggul kenn information boo xam ne warul nekk ci internet bi nekk ci right ndax situation bi nu mu demee léegi ku nekk xam ne da nga war a protéger sa bopp ci yenn côté so looloo tax. All right, so are we going to start off with the questions? Yes. What are we going to start off with? So yes, what size? A9 gonna or 10? meet blend the fàtte guys di meet seen bopp bu dee fi ngeen nekk dafa am what bëri. All right, so we're gonna start with a question. The first question, I have collected all the questions over here. The first one is, what should they do if ICE? What should someone do if ICE stops them? That's one question. And who are ICE's target? So dama ko laaj sabi ni question bi ma bokk na ci question bi yeen yu bari laajte bind naa ko fini so yooyu yëpp naa ko address. So question mo ko njëkk a laaj mooy ICE. Manam ñi woy ICE ñoom lan kan moo leen tax a jóg right teg ci buñ la arrêté nan nga war a def. All right, go ahead, Lisa. So currently the ICE's target right now was supposed to be the Haitian community due to the fact of the expiration of TPS. However, the target still remains any individual who does not look like they belong.
Okay, so Quote Nena, unquote belong. belong. Excellent. So Nena, ICE bu ñu avant seen target maanaam ñi nga xam ne ñoom lañu doon dawali ñoo ngi nekkoon Haitian yi mais instant bii nii am na loi mu wax because of loolu looloo tax instant bi nii képp koo xam ne rek niru nga ne bokkoo fi moo belong day tekki ne bokkoo ci bokkoo fi waaye loolu mooy wane ne comme der bu ñu yore buñ la xoolee rek mën nañoo assume ne yow bokkoo fi dëkk beneen dëkk nga dëkk ñooñu bokk na ñi nga xam ne ñoom seen ñooy seen target. All right, carry on. So areas or states that they're concentrating on: Florida, état yi ñuy wax Ohio, noonu. Go ahead. Ohio, Mhm, New York, mhm. and these three states, Missouri, they're still in Missouri, but they are more or less pulling back from Missouri. So their next target is Florida, New York, and Ohio. So ñetti état yooyu noonu ngeen dégg mooy ñi nga xam ne état yi nga xam ne mooy seen target bi nga xam ne moo war a ñëw maanaam dinga ko fa gën a dégg ay affaire AIS jàpp nañ ñi côté boobu noonu na instant boobu noonu état yooyu moo bokk na ci état yi nga xam ne moom lañ target maanaam foofu la ñuy jëm ji buñ jógee ci luñ nekk nii yooyu état yooyu noonu bokk na ci. All right, go ahead. If you are approached by ICE, so let's talk about preparations for in the event you get approached by ICE. You need to have a copy of your citizenship, real or enhanced ID, any Okay. any receipt notices for any cases. So instant bii nii bu la AIS tapé nan nga war a def bu ci njëkk mooy da nga war a am document ak yow document boobu noonu mën na nekk sa copy of your citizenship, right? Loolu bu ko déggee boo ko déggee comme example sa copy of sa passport comme côté boobu. Are you referring to passport, right, when you say a copy of your citizenship? Well, if you're currently having a passport as proof of your citizenship, I need for you to make sure you start getting the certificate. No longer will that be a proof of citizenship. You need to get that certificate, which is the N600. You have to have that because that is not enough Okay, as of now. So bu fekkee ne citizen nga ba pare lu ñàkk mooy da nga yore sa xam nga ñun ñu bëri liy wane ne citizen lañ suñ passeport bi lañ yore léegi passeport bi doyatul il faut nga wut lu ñuy woowee certificate bi right nga koo war a def ASAP mooy lu mu gën a gaawee beneen bi ci topp mooy bu fekkee ne yow comme exemple asylum nga wala yooyu noonu kayit yi nga xam ne moom nga process on loolu la wax moom ngay yore forme boobu noonu ngay yore as a proof fooy dem na nekk loo xam ne dafay ànd ak yow mooy document yooyu. mën na nekk nee na en ligne online comme ça photo bi wala mu nekk physical copy bi maanaam bi nga mën a yore. All right. You don't have to work with the original copies of your documents. Hence the reason I always say scan all of your immigration documents and email them back to you. Have a copy of the original in your wallet, bird paper if necessary, enhanced ID, which is only given to citizens, and a real ID for lawful permanent residents. Okay. All right, a receipt notice. Carte d'identité ci la bokk guys, right? Sa carte d'identité bi rek preuve la moom tamit loolu lay wax noonu na carte d'identité bi koo xam ne résidence la wala citizen la rek lañ koy jox so moom rek moom tamit doy na la preuve beneen bi ci topp soxlawul nga yore réel bi of course bu dee da ngay dawal sa driver's license boole wu ko ci may maa koy wax na laa war a topp chaque jour léegi sa carte d'identité bi wala sa information yi nga yore soxlawul mu nekk original kii bi original copy bi mën na nekk you printed da ngay dem nga copier ko nga yore print kii bi copy bi ndax xam nga bee original bu réer da nga koy wutiwaat bee mën na réer nga pare dem make beneen copy so ngeen di carry seen copy yooyu noonu loolu lay wax même téléphone bi scanné ko woon naa leen fi ni ñuy scanné mën naa leen ko wanaat après scanné ko nga denc nga envoyé ko sa email nga xam ne heure bu dara amee rek mën nga ko amaat. All right, go ahead, Lisa. So these are the things that you need to have with you. So now if ICE does approach you, you cooperate. Do not resist. Do not try to fight them. Do not try to reach for anything because these people do not care about life. They don't care about anything. So you must protect yourself
move with calmness. Do yell out to let people know what's going on if someone is around you, and because you at least want to draw some form of attention, so that others may know what's going on with you. However, it's very important, if you're an asylum seeker, you have an attorney on standby. Okay. So, Nena, bul ay stop right? Bul resist. Bul bañ. Bul bañant. Taxawal nga wax ak ñoom. Right? Benen bi ci topp. Taxawal nga wax ak ñoom. Leneen lan la wax sax. Also, wait, I'm so sorry. I'm losing thoughts here. So if I stop them, do not resist, stop, right? Do they show them their documents if they ask? Whatever they ask for, yes. Have them identify. They show their documents. If they don't want the documents and they said we're still gonna take you, at least yell out. Why do you talk with a high pitched voice? Where are you taking me? Got it. Okay. What do you want from me? Just to draw some measure of attention so that others around you will know what is happening, start filming, have records, what have you. Makes sense. Don't move, don't go willingly and silently, because no one is going to know what's going on with you. Makes sense. So I stop it, right? Cooperate. Manam luñ la laaj jox leen ko, right? Benen bi ci topp nee na bul jare nga video benen bi ci topp bul ko suufeel naan oh damay bañ ñu gis ma wala yooyu comme genre yi mel noonu déedéet da nga war a wax ci kaw ndax ñeneen ñi gis ko ñeneen ñi buñ ko gisee ñu recordé yow tamit beneen preuve la ci leneen, right? So it's very important comme ça nga wax ci kaw pas nekk foofu di wax wooy sam na comme genre yooyu noonu mais sa question yi ngay tontu ko ci kaw bu boobaa ñeneen ñi nga xam ne ñoo la wër ñoom dinañ gis lu xew da ngay gis lu ci bëri da nga koy gis ci internet bi nga gis ñu commencé record wala genre yu mel noonu mais bul bañ buñ lay résister buñ la approché information buñ la laaj won leen ko mooy war a document yooyu noonu mu wax la nga yore ko am important. All right, go ahead, Lisa. So as I was saying, if you're an asylum seeker and you have a pending case, it's very important to always be prepared, which means having an attorney on standby, someone to contact, because in the next, if you're on your way to court and ICE picks you up, there are things that can be done. There is something called an habeas corpus writ, that if you're just casually without warrant, ICE picks you up, your family members can reach out to us or reach out to an attorney that will be able to file these documents so that ICE is not able to move you throughout another state, because that's what they normally do, pick you up and try to move you as fast as you can. So it doesn't matter if your case is not in court, you don't have a green card, you don't have a status, you have to have, in these times, an attorney on standby. Okay, so instant bii nii Nena bu fekkee ne danga yore asylum boo xam ne moo ngi pending mooy wane ne pareegul moo ngi process baa ngi dem ba tey ay lu am important la nga am attorney koo xam ne heure bu dara xewee moom pare na pour take over sa case. Comme exemple tey boo leen dox ci mbedd mi ay stop la right lu ci bëri ñoom la ñuy gaawantu pour jël sa case jël la yow transfer la yóbbu la beneen état. Léegi la ñoom lan moo ci am njëriñ bu ñu contacté bu fekkoon am nga koo xam ne mooy standby boobu comme moom wala ñoom ay attorney ñoom nga xam ne ñoom ci saasi dinañ mën a take over jël sa case xeex ko ne ok kii bëgg ñu transféré ko yóbbu ko beneen état. So loolu lu koy man action boobu danga koy def avant muy am mais boo bàyyee ba nga xam ne instant bii nii problème bi commencé na wala ay stop na la nga bëgg a jël attorney mën naa xaw a compliqué côté boobu lay waxee. All right, go ahead, Lisa. I think, yeah. Does anyone have any questions with anything that I have said so far? Comme a question ci loo xam ne lu mu wax la right man maa wax loolu noonu ndax bëgguma ñu dem ci leneen ndax question yëpp bind naa ko pare kan moo am question ci loo xam ne ci lu mu waxagum nga bëgg leeral. We all good? Okay, Aissatou demal. We'll take 2 questions and then we'll move on. Aissatou demal. Waaw dama dégg léegi muy wax ci ñi nga xam ne seen case dafa nekk pending.
léegi man gis naa ñi nga xam ne par exemple ñi may liggéey dama gis ñoo xam ne dañuy dem wuy ji dañu am rendez-vous ICE damay gis ñi day dem ñëw am ñoo xam ne duñu dem buñ demee duñu ñëw léegi pour mu leer ñoom dañoo war a avant ñuy dem ñu contacter seen avocat mu nekk auprès ci seen wet wala téye téléphone am pour nga mën a xam ne bu kaa amee nit ki parce que je pense que nit ki du dem di wuy ji di dem moom kese dina am ku mu àndal waaw ak tamit ban risque par exemple man par exemple am naa sama cousine bu fi ne am na doom kam man mais moom am na rendez-vous le 25 buy dem parce que dama dégg ñu naan ma wax ko buy dem mu yóbbu doomam yaa ngi comprendre ndax kooku demam wóor na wala wóor Okay. So she has a question about the fact that a lot of people would go to their appointment, their ICE appointment. Some of them make it back home, some of them do not get to make it back home. So basically they get detained. Now, she would like to know because she has a cousin who has an upcoming appointment, and a lot of people are recommending the cousin to actually take the baby. I'm imagining just so they can have mercy on it, about it. So she's wondering what should that person do? Should she still attend the meeting or should All right. So in these current times, I would not take a child with me to any appointment. instant bi bul yóbbu benn xale bu ñu yóbbu benn xale ci benn appointment bu ñu am because unless she wants her baby to be held in a detention center with her. kanam bu bëggee ne doom ji ñu jël ko téye ko comme genre detention center yooyu noonu day nekk comme genre comme ni ñu leen di détenir rek noonu la ñu amee fi ñu détenir doom xale yi nga xam ne day mel ni comme genre dañu am babysitter ak yooyu yëpp foofu noonu. So realistically, we have to think about others and the situations that they may face if they decide to hold on to you. Make the arrangements for people to take care of your children in the event. You have to go to your appointments, because if you don't go for your appointments, the next step that they're going to do is issue a warrant. And that is when they will have legal recourse to actually go get you. So you have to go. So, foofu noonu Aïssatou nee na comme exemple tey nit ñi dañoo war di sóoraale seen surrounding maanaam li nga xam ne say njaboot ak ñi la wër tey boo balaa ngay dem wuy ji dangaa war a def sa arrangement nga def sa plan right tey buñ ma jëlee sama lii ci kan lay dem sama doom bi kan moomu koy téyel right boo ko yóbbaalee ñu téye ko boo buñ la téye dañ koy téye right dañ koy téye ci seen centre yi léegi nee na wuy ji du ab ñàkka am option la dangaa war a wuy ji ku nekk daa war a wuy ji ndax li ko waral mooy boo wuy jiwul dañuy envoyé maanaam dañuy ut warrant day nekk benn kayit boo xam ne dala ni mooy ne yow yaa leen tax a jóg maanaam bu ñëwee sa kër day have a warrant comme ça am nañ warrant jël la right te bu ñuy ñëw mandat de perquisition quoi. waaw xamu lu mu nekk ci français mais comme côté yooyu la yaakaar naa loolu la right Malick comme ça warrant kayit buy wane daal buy firndeel daal ne pare nañ pour ñëw perquisition lay nekk quoi Fatou wala exactly there you go yeah loolu la léegi bu boobaa bu ñu ñëwee dañ lay jëlaale te loolu tamit sànq maa ngi ci loon waxtaan ak moom Lisa I'm letting her know how when you have a warrant and they come how that could probably impact everybody around you. Do you want to talk about that now? Yeah, so basically when the warrant is issued, they are going based on the address that you have in the system. And not only will they be coming for you, they're not going to just take you. If they suspect your household contains individuals who have are undocumented, they will be taking everyone in the household. So very important to note, you must attend your check-in. So I know it's a little bit scary, but we just have to go with grace and expect that at least on that given day, the person who you're going to be checking in with will let you go.
Now, if you go in and you are being held, there are certain things that your attorney can do at that time, especially if you have pending benefits. You have been here for a number of years and you don't have any charges. This is where the habeas corpus writ and bond and all of these things will come into play. So Okay. you have to do a lot of preparation when it's time for your check-in. So Nana, Do not walk with a lot of money. Do not walk with cell phones because they're going to keep those. I don't know where you're going to keep the money and where you're going to keep certain things. If you don't think that you're going to go in there and walk out, you have to be so prepared. You have to be prepared. I swear. All right, let me, you gotta remember, I'm not a professional translator. It's okay. So, okay, so, boo demee boo waree wuy ji, lenn mooy buñ la defee warrant, dangerous bi li ci nekk mooy képp koo xam ne moo ngi sa kër, su ñëwee ñu suspect, comme ça xool ne ah ñii kat mën nañoo ñàkk am kayit, ñëpp la ñuy yóbbu, même bu dee citizen ñëpp la ñuy yóbbu. buñ ko yóbbee après bu prouvé of course wane na citizen la après nañ ko bàyyi mais heure boobu noonu yaa ngi yàqalaale ñeneen ñi right loolu moo tax ñàkkaa wuy ji xaw a wóore di leneen li mu wax tamit mooy boo demee war a wuy ji bul yóbbaale xaalis bul yóbbaale téléphone bul yóbbaale lu am solo ndax bu fekkee dañoo décider ah yow mii kat dañ lay téye loolu yëpp dañ koy jël right so looloo tax mu ne bul yóbbaale yooyu noonu yëpp. So keep that in mind. All right, Lisa. Wait, no. Yeah, I think I said it all. All right. So there was another person with another question. I think. Yes, I'm not kidding. Go on, sank. I'm the question, but I might continue to question. I think we should move on to our question. Fatou, may ma tuuti s'il te plaît. Léegi moom comme léegi su ma doon dem wuyu ji donc comme dafa ne kenn du yóbbu téléphone xaalis mais sa pièce d'identité di nga ko yóbbu. She's confirming since you mentioned that if they going for an appointment or checkup to not take their phones or something valuable like money and things like that. She's asking, should they take their IDs? Yeah, you might, because that's what they're asking to see, right? You take your ID. Just think about the fact that whatever you're taking, in the event they don't return it to you, because it is a process to have things returned to you. So whatever you're going to have with you is whatever they ask for. And if you don't remember telephone numbers, take a permanent pen and write the numbers on your arm so that when you get inside, if they take your phone, they take whatever, you have the numbers written on your arm. All right? Because you don't remember numbers, and sometimes you get nervous and you don't remember a digit because you want to call somebody. You do have the opportunity to call. So taking a permanent marker, writing it on your arm. Just like those. So that you will remember. That's just in case. Just in case. Tali in case la right kenn ñaanul loolu mais en cas fuñ toll ñoo war di préparer right ndax xamaguñ luy xew yàlla bu ñu dal kenn ci ñun mais fu ñu waxee comme exemple mooy tey boo waree wuyu ji bool yóbbaale sa téléphone am na mën ngaa ñàkkaa xam numéro téléphone yi la ëppal njëriñ permanent marker genre marker yii nii Sharpies lañ tudd boo xoolee ay $1 $2 lay jar ci bitig yi moom boo ko jëlee nga bind sa numéro fii nii doon buñ jëlee sa téléphone ba léegi du tere di nga dese sa numéro yi nga xam ne mën nga koo woowee mën nga cee wootee moment boobu noonu ñu di tee la ok so côté boobu noonu lay waxee all right I translated that back so let's move on. So somebody else wanted to know if you have an immigration appointment and you did not attend and they close your case, what should you do after it's closed? Now let me translate that question back. Naam ko laajte mu ne tey bu fekkee ne moom dafa am appointment immigration appointment waaye demu ci appointment bi ba ñu tëj case am moom lan la war a def? All right, go ahead. That's the question. So it depends on what kind of appointment. I don't know if they're talking about an asylum appointment or marriage base. So there are different things. I would need to know what kind of asylum.
So if you have an asylum case and you did not show up to court, the judge is going to make a decision in absentia, meaning depending on how your case has proceeded, whether or not you had a prior hearing or no hearing, they will make a judgment. Your case is never closed. It is either you're in deportation or removal, one or the other. If they feel sorry for you and you're lucky to have a good judge, it's either you're going to get another court date or you're in removal. What's the difference between deportation and removal? Well, with removal, it's immediate. Deportation, you're going to be put in a process of due process where they give you some time, like a couple of days. Okay. The same thing with removal. You're given a couple of days. I think it's 120 days the judge gives you to leave the country, and there's nothing that you can do at that point because you're in removal. Both can't, at this time, this is what I was saying to you, you have 10 days to appeal, and more than likely, sometimes the judges don't, currently now are not even considering appeal. Okay, so Nena, bu fekkee ne da nga Alpha, that's your question. Xaw ma yaa ngi koy bàyyi xel. But bu fekkee ne tey jii nii sa appointment danga koo miss demoo fa sa case bi mosuñ koo tëj du ma sa tëju ñaari affaire moo mën a am mooy ñu defal la da nga war a déporter wala ñu defal la ne la dañ laa war a remove jëlee la fi right ñaar yooyu noonu laaj naa ko lan mooy différent bi mais lu ma jot a comprendre différent bi mooy ça dépend ci ñaata temps lañ la am bu dee removal la dañ lay may quelque temps pour nga génn right bu dee deportation la yàq dañ lay detain ba bañ lay delloo jee mais instant bi nii 10 jours lañ la may bu njëkk ba ay 31 nangam jours la waxoon la nekk pour nga appeal mooy nga wane waxaat lan moo tax attendé woon danga ko bëgg a defaat ak yooyu noonu mais léegi 10 jours dong la appointment bu passé 10 jours lañ la may nga dugal appeal boobu noonu bu 10 jours yooyu noonu passé mooy wane na ñaari lay nekk remove wala deport beneen bi ci topp tamit nee na yenn saa mën nga am lawyer bu lucky mu xaw a mën nga xaw a lucky am lawyer boo xam ne mën na xaw a am yërmande tuuti mu pare pour nga reschedule at nga defaraat sa appointment bi. So more or less, let's also clarify that deportation and removal, more or less, I know it sounds like they are similar in nature, but there are certain processes that can be done. But please, if you want to know, I'm going to give the website to check. It's called E as in Echo, OIR.gov. So it's One second. E, go ahead. EO. I as in India, R.gov. .gov, okay. So if you want to check whether or not you in removal proceedings, you go onto that website, EOIR. I wonder if I could type it in there. Yes, please put it in the chat. EOIR. And then you put in your A number. Why is it not showing? And then it will tell you more or less whether or not you are in removal. There is no such thing as case being closed. They are not going to close your case because you didn't show up to court. So it has to have something in there. Okay, so good. All right, so EOIR. All right, I think I found it. So, okay, so jox na ma website bi nga xam ne nee na case bu close existé woon, right? Nga toog ñu ne oh sama cas dañ koo tëj te yéen ñu bëri ñu ma laaj question bi loola dañoo tëj sa cas boobu amul. Nee na ñaari moo am mooy ñu bindal la ñu reschedule la wala ñu bindal la deportation wala removal léegi bu fekkee ne bëgg nga koo xam nag yow sa status lan la nekk jox na website bi mooy EOIR soo xoolee bind naa ko suma paree naa ko capturer dugal ko ci groupe bi .gov boo demee foofu noonu nga def sa information dina la wax sa status lan la ndax bu fekkee ne dañ laa kii boo xoolee moo ngi noonu def na ko ci bind na ko ci commentaire bi tamit yéen ñëpp boo leen xoolee commentaire bi di ngeen ko ci gis ñu mën a xam ndax yow dañ laa defal deportation wala removal wala sa case lan la toll ban la ci bu fekkee ne ñaar yooyu dañ ci am benn ci nga koy doog a gis boo ci gisul tamit nga xam ne nekkoo ci. All right, sounds good. Do you want to move on to the next question, Lisa?
Yeah. Do you have another question or? Yeah, I'll move on. So, what are the consequences of not attending an annual ICE meeting? Because this person mentioned many of his friends attend those meetings and never make it back home. So, what It's the are the same. consequences? It's the same as a check-in. Mm. Same procedure, same everything. You must go. You have to go. Same procedure, preparation, writing numbers. If you're forgetful, having your attorney and alerting your attorney that your meeting is up so that they are aware. Mem Souza. Excellent. So, Mem Souza, il faut nga dem. Right? Loolu lay recommend. Dem. So demee mooy information yi mu joxe balaa ngay dem nga write sa information yi bul yóbbu lu value lu am valeur sa téléphone noonu. Même procedure rek la mooy comme bi mu digle sànq ci ginnaaw. All right, excellent. So now this one it's shifting a little bit away from ICE, and we'll come back to ICE again in immigration cases. Now this one wants to know, what are the consequences or benefits of paying taxes? So when you come to the United States, you have to pay your taxes. Either you're a W-2 or you're a 1099 contractor. The benefits of paying taxes are you'll be able to sponsor family members. You're saving towards retirement. You'll be able to apply for health insurance. All right, let me say that. So, question bi dafa nekkoon dama ko fàtte war a wax sànq lan mooy njëriñu maanaam fay taxi ak yéen ñëpp xam ngeen ko tax season léegi mu ñëw. So, lan mooy njëriñu fay taxi ak lan mooy problème bi boo ko fayee. So léegi nee na lan mooy njëriñ bi lenn la mooy boo ko fayee di nga mën a sponsor day nekk comme exemple nga am sa rakk sa mag sa nijaay sa yaay boo bëgg indi ci dëkk bi boo demee mu nekk citizen nga bëgg koo indi nga yombala beneen bi ci topp you said it was sponsoring someone. What was the other reasons? Sponsoring someone, assurance. Health insurance. Health insurance mooy assurance bi nga xam ne boo feebaree di nga mën a dem faju ji. Also, retirement benefits, which is Social Security. Social Security boo retire maanaam da ngay dégg paa yooyu noonu nga xam ne dañ naan dañoo retraite ñu la ñuy fay ba tey loolu noonu tamit benefit la ci boo retraité ñu fay ñu lay fay noonu sa Social Security bi. Sponsoring someone who goes to school. Comme ça indi ko wait, when you say sponsoring someone who goes to school, what are you? College. If they're going to college, you'll be able to apply for benefits for colleges. It's called FAFSA, where you have to submit your tax returns, and then they will be sending you money depending on how much you earn, and you will get money to pay for tuition, to pay for your tuition and books and room and board. Went through it. So comme exemple tey booy xool tey ñun ñu ci bëri lu ñu fayal mënoon a fayal collège fii dafa cher lu ñu waroon li tax ñu mën koo fay mooy suñu parents yi dañ doon fay taxi yooyu ñu doon fay nag moo tax ñun ñi nga xam ne seeni doom lañ ñu eligible pour lu ñuy wooyee FAFSA right nga xam ne gouvernement bi dina mën a fayal nga jàng right def sa bachelor yaakaar naa ba master la yam mais comme loolu tamit bokk na ci njëriñam bi nga sponsor kenn mu mën a jàng. Get loans for businesses, homes. Get what for businesses? Loans or grants for businesses loans, or homes. Maanaam pere boo xam ne da lay permettre nga mën a kii business def sa business bopp di dawal sa business ak yooyu noonu am na kuy def biri bi ci suuf please bi dee yow la miital. All right, Malik may sa micro miital. All right, go ahead. All right, so there's a lot of benefits, too much to name, but you must file your taxes. So you cannot be in the United States without filing your taxes, or else there will be stiff penalties of wage garnishments or you will sometimes jail time. You cannot evade taxes, whether or not you're getting cash, whether or not you're getting check. Once you have a social security number or ITIN, you must pay your taxes. So taxes boo bëggee dégg dëgg lu mu wax leen la amul soi fo danga ko war a fay no matter what ak lu mu mën a demee yaa ngi ci dëkk bi yaa ngi liggéey danga war a fay taxi. Now can you talk about garnishing?
how ndax boo ko deful liñ la mën a impact day bëri mën na nekk dugal la kaso mën na nekk sa passeport ñu nag kii ko block sa passeport doo mën a tukki dem fenn so conséquences yi ci nekk dafa mën a bëri go ahead Lisa. So not paying your taxes could result in you not getting your citizenship. day tax doo mën a am citizenship nekk ji citizen. Like for Not being W2 able bi to boy travel. maanaam booy def W2 bi loolu mooy tax bi mooy fay tax bi. Yes. Okay. So loolu yi pour ñoom leeroo boo déggee ñu ne taxi like your tax is like every year like when you pay every year. yes sa liggéeykaay chaque année da ngay gis da lay envoyé benn kayit sa W2 form bu dee da nga am fooy liggéey right W2 or 1099. or 1099 bu fekkee sa business bopp nga yor right bu dee W2 1099 boobu mooy bu fekkee sa business bopp nga am 1099 is if you have your own business right correct or you are a contractor wala nga nekk contractor léegi boo ko jotee da nga war a fil sa taxi léegi fil boobu noonu nag nga koy fil yenn saa yi nga gis nga fil ko ñu ne la yow kat yoral nga ñu nangam yoral nga IRS nangam yaa leen war a fay lii yenn saa yi nga fil ko ñu ne la yow yoraloo ñu ñun ñoo la war a joxaat right so ça dépend wala yoraluñu la yoraloo ñu so loolu lay wax bu waxee buy wax taxi côté boobu lay waxee okay I want to also put a warning. There's a lot of people for some reason they're married because they're filing single even though they're married. Their spouse is either outside of the US or inside the US, but still they're filing singly. You need to file that you're married if you're married. It doesn't matter if your spouse is inside the US or outside, because what will happen when you're ready to sponsor said spouse and they see that you've been putting single, that is you defrauding the IRS. You must put that you are married if you are married. That's a very good point. All right, so yéen ñu bëri waxuma bu mën a waxuma leen yéen exactly mais en général ñu bëri bu ñuy file tax da ngay gis dañuy def na ñoom dong lañ doon ko ne marié nañ mais seen jëkkër yaa ngi Sénégal wala ñoo ci yeneen dëkk da ngay gis dañuy wax ne marié wuñ single la ñuy def lu dangereux la li ko waral mooy tey boo demee ba bëgg indi jabar ak jëkkër yëpp laa wax nag boo demee ba war kee indi kenn jabar ji bëgg indi jëkkër ji wala jëkkër ji bëgg indi jabar ji nga wax ne dangaa marié loolu dañ nekk fraud maanaam comme genre sàcc lay nekk right ndax avant da nga wax ne nekkoo marié léegi nga bëgg koo indi tax nga ne ok léegi marié nga right so loolu noonu day nekk flag daal ci système bi so ngeen maytu ko boo fekkee ne da nga marié da nga war a def ne da nga marié so bu doon année yëpp da ngay wax single nga te yaa ngi marié commencé déclaré ne da ngaa marié. I think the next session that we're going to do is the importance of taxes and how you can get benefits, especially women in business, minority in business. And I think we will do another session. I like that, yeah. And then we'll talk about the importance of filing taxes and how we as women or men in the minority, we can get loans, we can have grants, because there's a lot of grants out there. Excellent. And there's a lot of loans, but you have to be able to show that you're paying taxes, have a bank account, clean credit. All of these things are important. So I think the next time when we do have another session, we can talk about the importance of paying taxes. Okay, so moom pare na pour def ak ñun sa beneen session boo xam ne day ñëw pour waxtaan lan moo njëriñu pay tax yi. Pay say tax ndax nee na bëri na sa ay grant yoo xam ne mën nga koo apply grant day nekk xaalis boo xam ne dañ la koy jox gratuit la right dañ la koy jox pour business yi ngay def wala yu mel noonu so pare na pour ñëwaat beneen yoon pour gën ñëw waxtaan ak ñun ci loolu noonu dugg ci credit affaire credit waxtaanoon nañ ci ak yooyu noonu yëpp so excellent, that's good. Now, do you want me to move on to the next question? Yes. All right. So this person mentioned that she missed her ICE appointment in attempt to call, but was recommended by her lawyer to not call, and actually was told to just go ahead and apply for her working permit and also her Social Security. So she submitted the application, however, was rejected, and it was rejected by the judge. And the case was closed. Again, we learned that there's nothing such as case closed.
She also told me that she has been expecting a letter from the judge and hasn't received any letter yet. So the website, the eoir.gov, if they go into there, they will probably see. If they don't understand, they can give us a call and we will able to assist them Excellent. in fixing the situation. Excellent. So, question bi ma ko laaj lenn la daa am koo xam ne nee na dafa dem dafa amoon appointment. Ba ma amee appointment mu miss ko demul appointment ICE. Doon ko ne demul mu dem wax ak avocat am ne ko jarul comme ça ngay woote. Am ku mu waxal daal kooku ne ko jarul ngay woote. Mën nga dugal sa working permit beeg sa social security bi. Mu dugal ko ñu rejeté ko. Right? Léegi ba mu ko rejeté ñu ne ko léegi ok day xaar juge bi dina ko envoyé benn lettre daal booba léegi jotul lettre bi léegi Lisa lim ko wax mooy genre mel noonu na ko woo moom comme ça bu paree dina joxe contact number bi contacté ko ñoom ñu xool nuñ la ci nu ñuy mën a xoolee sa case beneen bi ci topp mooy mën nga dem ci website boobu noonu tamit ñu joxe sànq mooy website bi ñu joxe mooy D something EOIR website bi maanaam soo defee apply pour citizen bi loolu lay wax déedéet Mariam bu jaxasali lii kii la affaire asylum lay wax bokk tax affaire asylum okay sorry about that no you okay amul problème so yeah léegi Fatou su fekkee ne da waa AIS ñoo la convoqué te demoo loolu c'est obligatoire nga dem loolu c'est pas obligatoire pour nga dem yeah so obligatoire bu la AIS woo kii she's asking question if ICE stop you if you have an appointment with ICE, is it mandatory to go? And I'm just letting her know you answer that question, that it is a mandatory go. Yes, so whole linger sank mom la lon expliquer ne la demal, right? Il faut nga dem ndax bo demul luy problème moy da lay jox envoyer warrant. Kayit bobu nga xamne day wone ne yow yaa leen tax a jóg dañ lay jàpp. Right? Te bu ñëwee sa kër ku fa fekk tamit dañ ko mën nañ ko yóbbaale. Bu leen leeree na ñi amuñ kayit. So yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor ñeneen ñi tamit. mais damay gis ñoo xam ne dañ leen jox lettre Do we know how many people within the group? I'm sorry. Do we know how many people in the group has to go check in? We would like to have a list so we can at least keep track and to make sure that everyone comes out. And if they don't, contact their attorneys. And if we can have that. Okay, I'll get that taken care of. So it's not me bëgg ma dafa créer benn liste boo xam ne képp koo xam ne dafa war a wuy ji ICE rek wala am na appointment ICE bi waaj ñëw yooyu noonu danga may envoyé message right envoyé ma message xamal ma ko ma boole la ci liste bi ak sa information moom ak ay groupe am équipe am dinañ mën a traquer seen cas bu nekkee ne ok gis nañ ne yow mii am nga lii lu war a ñëw si ñu wax ak yow nga contacter sa avocat ok so Fatou dama gis koo xamante dañ ko yónnee lettre dépôt mu jógee ci état bi mu nekk dem déménage ci beneen état loolu noonu lu waral loolu mu jógee ci état boobu dem ci beneen état biñ ko déporté fi la jógee dem tukku ci beneen état dëkk foofu léegi loo bëgg a wax foofu comme ça ba léegi jàppuñ ko non question bi laa jotul ndax danga wax état statement maanaam ça veut dire que dañ ko jox lettre dépôt bi mu jotee lettre am ci saa si avant rendez-vous bi di ñëw moom dafa jugee ci état boobu dem ci beneen état ok léegi kooku noonu gars yi dinañ ko mën a jàpp un jour wala am na droit toog ci beneen dëkk boobu parce que dama ko gis carrément okay got it let me translate that question Lisa mais rendez-vous jox la nga yóbbaale benn question wala please bu mën na nekk bàyyi ma jeex bi après nga doog a ñëw Lisa so she said she knows someone who has a removal order or a deportation order, and he moved to a different state and they haven't deported him. Will they ever catch him? They will eventually. Right? And what the thing is, when you move to another state, you're supposed to let them know you move. Listen, even if you move to another state, you don't show up for your order. How many more years we have with this guy? This is his second year. We're in the month of February. Do you see what's happening? So moving to another state will just escalate because they will have his photo, they will have his face, and very soon
he will not be able to get a job, because if he has a work authorization and or social security number, he will be placed on what is known as a debt list, wherein that they will take his social security number and his work authorization and terminate it. Okay, Right? so Mariam, Mariam, sorry Mariam. Lingia. So yag dinañ ko jàpp loolu lay wax ne comme exemple tey boo jugee bu ñu la joxee deportation order nga décider ne ok lu nga yaakaar ne lu gën mooy nga dem ci beneen état loolu bokk na ci lu gën a dangereux looy def ndax lenn moo ngi ci mooy dañuy commencé jël say photo right mu ne jël say photo ci caméra yi wala yeneen yu mel noonu ci noonu la lekk mën nañ la cee jàppee beneen bi ci topp dinañ yàq sa social security sa work permit nga xam ne dootoo mën a liggéey dootoo mën a kii nii so dinañ la traqué ba jàpp la daal su ma ko bëggee wax ci wax te fii da ngay gis ko am rendez-vous sax naan rendez-vous bi garaawul jarul may wuy jéeg yooyu noonu. Fatou am naa question de ba pare. all right let me give to kii nii Fallou après Ami nga doog a ñëw ñu doog a continuer Fallou go ahead. ok. yeah question bi ma am mooy comme léegi gars yi nga xam ne ñu ngi wuy seen individuel ñi dem ñëpp dañ leen di wax dañ leen di yóbbu Uganda. te man gis naa ci cas yu bëree bëri ñoo xam ne seen yi mujjee dem ñëpp parce que dañ leen wax Uganda dañuy dem daal. Uganda ou Kenya? Uganda la non du Kenya Uganda la. léegi lan moo waral ñu force leen parce que am na ci koo xam ne sax man tu ci ginnaaw rek la ma wax na ma moom bi mu demee dañ ne képp kuy africain rek foofu lañ lay yóbbu quoi Uganda ga jëm. léegi may laaj lan moo waral lool ak bëgg a protéger sa bopp ne waroo mën a dem Uganda lan nga war a mën a teg daal. ok deuxième bi mooy. benn question nga amoon Fallou. ok léegi naa bàyyi yor naa beneen mais naa bàyyi bu gars yi doxalee ba ñëwaat. bàyyil Fallou mu xaabal fu mu dugg baax na. non damaa yor yeneen yi gën a garaaw sax damaa yor yeneen yi gën a garaaw na doxal ci boobu ma ñëwaat. all right that's fine so Lisa, she's asking that there are many cases of people who we know who have been deported or told that they were gonna send them to Uganda while they wait for their asylum to get approved. Now, he's asking what are ways that we can prevent that from happening to them. All right, so it's called the third country or the second country preference, wherein if you don't want to return to your home country, or your country's in state of war or anything like that, they are sending you to countries that are willing to accept individuals. There is nothing that you can do to prevent it. The only thing that if you go for your hearing and you want to self-deport, you can tell the judge, I want to self-deport and I want to go to this country who is willing to accept me. And that is something that you and your attorney can work out. And your attorney can also put in the motions and whatever it is, but you have to make sure that the other country is willing to accept you. All right, excellent. So, Fallou, amul loo mën a def pour génn loolu ba génn ci. Nee na lenn bu loolu amee dañ lay laaj maanaam ñaari country bi lañ lay jox option nga choisir. Right, second wala third option yaa xool ban moom nga la ci bëgg ndax première option bi moo loon sa dëkk te bëggoo dellu foofu noonu ndax lu yaa xam lu tax nga wax ne bëggoo faa dellu so nga dem foofu noonu xaar léegi bu fekkee nag bëggoo def loolu noonu am nga beneen option nga ne da nga bëgg a self deport yóbbu sa bopp right am nga option boobu noonu tamit so guys sorry guys seen caméra yi yéen ñëpp come on let's go now caméra yi fay dafa ëpp trop man sama caméra bi xaw ma lu tax mu fay nañ ko kii rek bu ñu mën a continuer taal leen seen caméra yi yëpp waxtaanoon nañ ci nañ Fatou yes Mariam allo Khadi welcome yes sama caméra bi moo am problème maa ngi koy defar ni amoon naa benn sama question bi maa toppoon Fallou de sama question Ami ñëwal après ñu doog a continuer so Khadi après naa la jox kii nii bu ñu amaatee beneen kan daal bu ne la da ngay dem Uganda moom dama la dem sa dëkk daal fat force amoo dara la mën a tere dem dégg nga loolu la wax n'est-ce pas ma ne bu dee ne da nga ne mënoo dem sa dëkk dellu sa dëkk ñu ne la Uganda rek nga mën a dem par force foofu rek nga mën a dem amoo beneen lay boo mën a teg nga doo dem loolu ça loolu la wax wala loolu la wax kay nee na amoo beneen option all right ok Ami demal let's go Ami dafa am ku ma xam koo xamante ne ay ko envoyé woon lettre wax ko ne da ngay ñëwaat ñëw def interview
léegi moom nag mujjul dem parce que rendez-vous bi le 23 janvier bi jàll la mujjul dem nag léegi may laaj lan moo ko si mën a fekk. maanaam demul appointment bi. non demul dañ ko waxoon ne dafay ñëw defaat interview. ok so boo xoolee mooy li mu waxoon rek appointment ku ko tëb dañ lay defal deportation order maanaam dañ lay bind removal order wala deportation order te boobaa dañ lay jël si buñ la jël see keneen kuñ fekk sa kër mu war a dem day demaale. The interviews that this person has, is it with USCIS or with an immigration judge? kan la am ak rendez-vous USCIS wala immigration judge? USCIS. Okay, so if you do not make your interview with USCIS, they will make a decision and then send your document to the immigration court. You have to make your appointment. Oh, okay. Right, so that's not the same one you mentioned earlier? So asylum. There's affirmative asylum for individuals who either paroled or came by plane. Okay. So the procedure for individuals who have landed, which is the I-94, they will see a USCSI agent. If they don't believe their claims for asylum, then they go to the immigration court. Okay, so let me rephrase that so I understand what you're saying. So the process, the person who got here through a border and the person who got here through a plane are two different processes. Correct. Okay, so nena process bi comme ça boo xoolee process bi ngeen di dem ci koo xam ne maanaam dafa cross kii bi comme ça border bi comme ça nga ne da nga cross border Mexico bi ak koo xam ne vol la jël dugg fii nii seen process yi ñoom ñaar duñ nekk benn. Right now, what else do you want me to say? So if you came by plane and you have an interview and you did not show up for your interview, your case is then going to be sent closed by USCSI, but then handed to the immigration court. And so that is where the order of removal is going to be established. Okay. So I guess the persons who were saying their case was closed, it was closed by USCSI, but then it will be handed to the immigration court later on. So unless they ask for a motion to reopen. Okay. So bu fekkee ne danga fee landed danga ñëw fii nii ci ak vol, right? Sa case bi nga am rendez-vous, right? Ak USCIS demoo. Soo demoon case boobu ñoom dañ koy tëj. Buñ ko tëjee dañ koy jox ñeneen ñan lañ koy jox immigration court. Suñ ko joxee immigration court bi ñoom après ñoom ñooy créer removal order boobu. Okay? Okay. So I think that makes sense. I just explained that it's going to transfer back to the immigration court, and therefore they the one that creates the removal order. So the individuals who came by plane or have parole, there's a lot of people don't know that they're paroled. So this is why it's by case basis that we must look at how you enter and look at your case, because not everybody has the same, you know what I'm saying? So if they have questions or they're not sure, they must speak to the attorney, and I need for them to at least hire you as a translator if they don't have someone, because the attorney may be saying something to them they don't understand. So they must always have a translator. So we want to mention that immigration no longer gives you a free translator. You have to bring your own translator. So with every call they must have a translator. So avant, right? Immigration, in the lawyer. I mean, a lawyer, sorry. Translator. Ko xam ne moo lay translator. Léegi nag USCIS defatu loolu. Joxul kenn translator. Léegi yow yaay yóbbu sa translator wu bopp. Right? So yow yaa xool sa translator bopp nga ne kii kat su ma ko waxee lii ne wax lii nii. Nga yóbbu sa translator wu bopp. So côté boobu noonu lay waxee côté boobu tamit ngeen bàyyi ko xel ngeen préparé ko ne ok boo waree dem wuyu ji yaa war a yóbbu sa translator bopp ki lay mën a traduire ndax léegi dañoo arrêté di la traduire kii nii di la traduire mais beneen lu am njëriñ lu mu wax sànq. I'm also mentioning how everything is different case by case. That's why they shouldn't just go off of what people say on the internet, right? So sànq li mu wax tamit nee na comme exemple ku nekk ak noo fi duggee, right? Noo fi duggee ak sa ak procédure bi ngay del.
So tey yenn saa da ngay gis dañuy dem rek te dégg kenn wax dara ci internet bi ñu yaakaar ne ñun ñëpp kooku lu mu wax noonu la kooku xañ na li muy wax ak yow ni nga duggee fii duñ benn so loolu dafa jar a bàyyi xel tuuti sax ngeen xam information bi fan lay jógee ak ñan lay wax ak balaa ñuy jël rek apply ko yaakaar ne ñun amal nañu njëriñ. All right. So yes, Lisa, I'm gonna go ahead and ask you the next question. Thank you. No problem, mommy. All right. What is the best way to find a good lawyer? Right. One of them mentioned that many of them struggle to find good lawyers, and sometimes it's very hard to get them to respond to them. So, what advice do you have? Well, it's very hard to find good lawyers because of what is happening right now. A lot of them are afraid, and even they will not respond, especially if your case is not a strong case. I know it's very hard for people to understand that not everyone who files for asylum qualifies for asylum, because asylum, there are categories that must follow. And if you don't fall within that, there is no point in even filing a claim if you don't have evidence of any kind of harm or danger to you or your family. And if you even found to be using fraud in asylum, you will never be able to apply for any other benefit. So a lot of attorneys right now are afraid because you and I talked about it. They're losing their licenses. The system is overwhelmed. And so finding a lawyer or even a good one, because the good ones are overwhelmed, is very hard. But if they do need assistance, they need to be able to know they have to pay for this assistance. So finding a good lawyer is not hard. Having the money to pay for the good lawyer is what is affecting many. Okay, let me translate that. So Nena, SRB ni akay ni mi deme ak procedure yeeg yooyu yëpp jafe na torop pour nit jot lawyer ndax li ko waral mooy lawyer yi dañuy def lu ñuy wooye comme ça xool ban cas moo ci gën a strong ban cas mooy gën a am sensu mën a gagné ndax nekkul ñëpp ñi nga xam ne dañoo apply for asylum rek am nañ comme ça qualify nañ ko daal mooy sart yi ñu def ne kii kat moo mën a nekk asylum ñooñu def nañ ko ba pare wala fekk na mu nekk loo xam ne def nekk seen mëbët ba pare so because of loolu ndaxte loolu moo tax léegi lawyer yu bari dañuy xool cas bi ndax bii nii jar na asylum bi wala mitul requirement asylum bi beneen bi ci topp mooy lawyer yu bari instant bii nii ñoo ngi commencé di ñàkk seen permis ci affaire asylum so loolu moo tax nag balaa ñuy jël benn décision ñoom dañ koy xoolaat ko right so côté boobu noonu la waxee nee na instant bii nii gis lawyer bu baax jafewul mais xaalis bi nga koy fayee moo jafe right ndax lawyer bu baax they cost money dafay expensive and Lisa, I think it's a great time if you would like to talk about what's the difference between a good lawyer, I mean like a lawyer and attorney. So there are a lot of individuals who claims to be immigration attorneys, and they are not. They either were practicing personal injury, and they decided, hey, let me go on to and start practicing immigration. And many of them don't even have the certifications to even practice immigration. So you have to be very careful with who you're hiring as an attorney or a lawyer. Let me try. And like I said, the difference is a lawyer has completed law school and earned a degree, has knowledge about the law, right? An attorney only met the requirements for the law degree. An attorney passed the bar exam
and all of these things. So that's just so that, because I know it's a lot to translate. And I guess what you will have to do is I could also give you the definition, and they can I could also translate it. I did a whole lesson on this already. Yeah, and at least have it there for them to know, because there is a difference, and they have to ask questions. How long have you been practicing immigration? What kind of cases do you have? Look at their websites, see what people are talking about them. See whether or not they're good or capable of handling their cases before they hand out $5,000, $10,000. All right. So I think you will need to put that up in your class so that people are because it's gonna be hard for me to even explain to you for you to translate. Yeah, I'll just explain briefly to what you already said. So guys, Nana, avocat balaa nga koy am da nga war a xam bu baax a baax kan ngay wut, right? Da nga war a def research, da nga war a xool seen website, da nga war a xool ñi ñaata temps lañ practicer. Yéen ñu nekk deuxième level bi jàngagum ngeen lan mooy différent attorney ak lawyer, right? Bu dee attorney moom passé na bar exam am, bu dee attorney moom mën na la represent in court. Lawyer moom dem na école jàng na waaye passé wul bar exam. Xam nga ñoom ñaar ñëpp li ñuy fayeeku du nekk beneen bi ci topp dégg nga ko moo ko waxal boppam, am na ñoo xam ne duñu ay immigration lawyer, dañuy toog rek gis ne ñu ko soxla bari na ñu décider ne ok xaaral ñu practice immigration lawyer, like nekk immigration law, comme ça di digal nit ci côté boobu noonu. Fu mu mujjee moo tax nga dégg ñu ci bëri ñoom ñu ci bëri seen licence bi dañ koo terminer, dañ koo yàq. Li ko waral mooy am na luñ jubadi luñ deful luñ ci war a def comme genre yi mel noonu. So you always foo toll da nga war a def research xool seen website ki ñaata temps la practice loi bi. I'd always get a translator.